Saa hii inaweza kuwa gumu kutofautisha kijana na msichana hapa, maybe somehow, because bado hujadevelop to a point where unaangalia yule ni msichana, yule ni kijana, because you've not matured physically vizuri, the way mtu anaweza differentiate vizuri, but sura zinaonyesha kipato kingine kwa mwili, mtu anaweza jua. Now, when we talk about male and female, our differences are in our sex organs. Tuko pamoja? And that's not where we start. So, mwanamume, sex organ yake na mwanamke, they are different. Sidio? Mwanamume akona nini? Mwanamume akona penis. Sidio? So, ladies wakona nini? Wakona vagina. Alright? So, when we are talking about sexual anatomy, we start with sex organs. First of all, hapa hakuna mtoto, kila mtu anajua yake ni different than ya msichana. Sidio? So you've done reproduction, that you know. You don't have to go to that. Now, when we talk about sex, sex is where a male and a female will get to LGBTQ, where you're going to understand some insanities that have come up, but naturally, sex is when a male and a female, whether human beings or animals, a male and a female, they come together. See, kukutana kwa barabara. So, mwanamke na mwanamume wanapatana. That's the first thing. The other thing is that now there's that interaction of the male and female organ. So, mwanamke na mwanamume tumesema wana different organs. So, the male kijana akona penis. So, penis na vagina zikikutana, they are not zimeshaped differently. Sidio? So that's why nilikuwa nasema kama tungekuwa na karatasi hapa tukajaa. So they are differently shaped. So vagina, the penis inakaa kama hii, sidio? Yes, so inakaa hivi. But the vagina, it's hot, sidio? Let's say inakaa hivi, it's hot. So so it's hard. So the shimo, what you adults now. So that being differently shaped, meaning that if this is a penis, inaweza ingia ndani ya vagina. Alright? So now when the penis imeingia ndani ya vagina, that's what we call sex. Alright? So naturally, that's what we call sex. Now, so remember the maswali zingine what is sex. Now you know what is sex. So sex is when penis inaingia kwa vagina. That is sex. The penetration part of it. So there's what we call in sex. There's something that we call foreplay. Foreplay in sex is where male and female unaguzana. Si kichwa hata kichwa mnaguzana. But we are talking about the private parts. So right here we are talking, tunaongea na watu wazima, sio? So unajua private parts. So private part number 1, mwanaume, private part ni penis. That's your private part, sio? Anything inakaribia penis, that's private part. Nyash na kikuyu tunaita aje? Kwa ule kinyago kikagana. Wakala mwalimu utakuwa na historia. So tuite ni buttocks. So buttocks is also part of the private parts, whether ni mwanaume ama ni mwanamke. Alright? So when it comes to ladies, private parts zinakuwa mingi kidogo. Private parts zinakuwa mingi kidogo. We have the vagina, it's a private part. Your nyash is private part. Nyash ni makalio. The sentence. Yes, so na voto Kenya hii nani kia bei ya katibu. Kenya hii ndio kwa hapa. So that's your private part. When you talk about your breasts, number 2. Alright? Your breasts are private part. Kama zimechomoka. Unajua kuna wengine bado hamjafika that age. Pimba tayari hajachomoka vizuri. So wengine maybe anaona tu ni pimpo anachomoka. Ni kama ukiona ile kanuni na mwingine already ni kubwa, already umeanza kuvalia bra, sio? Yes, so kuna wengine ndio wanachomoka
here because you can't. So it's part of development, right? So whether you have it or not, listen to me, whether you have breasts or not, as a lady, nobody is supposed to touch your chest. Go imagine, that's your private part. So when we talk about flattery in sex, we talk about where, as a male and female, so mnaguzana. So kama wewe ni msichana, unaguzwa breasts, unaweza guzwa nyash, unaweza guzwa mkono wa nyama. So whatever unaguza sensitive. So any part of your body, ukiguzwa, sio ukijiguza, tokea mambo ya kujiguza, because bado kuna hiyo tabia. Any part of your body ukiguzwa una feel butterflies. Butterflies. Yes? So any part of your body ukiguzwa una feel it's sensitive, then that becomes your private part. Tuko pamoja? There's somebody ukikisiwa kwa neck, women mostly, ukikisiwa kwa neck, you feel some level of sexual arousal. Sexual arousal like you do the huh? Sexual arousal like you do the nani anajua? Ni jina gani nzuri unajua? Majina ni mengi sasa sijui ni gani nitatumia. Na gani hapo? Nasema gani hapo? So unasikia gani hapo? Gani hapo is the sexual arousal, right? Where you feel the English word is you feel funny. Funny is the word for the English. So you feel you are sexually aroused. So when someone touches you in your private parts, you feel sexually aroused. And now, when we're talking about sex, we want you to prevent being touched. Why? Because when someone touches you, so there's a part of your brain called ganglia. It's part of your brain called ganglia. Ganglia huwa ina secret kitu inaitwa dopamine. Dopamine is what makes us to feel pleasure. Dopamine is a chemical which makes us to feel happy, sad, agitated, frustrated, angry, all that. Ni hiyo dopamine. So wakati mtu amekuguza your private parts, you feel sexually aroused. Dopamine. When you're sexually aroused, no, that chemical inakuwa released to ikupe pressure. When someone starts touching you, from starting to touch you, there's a high possibility unaweza shindwa kujizuia kuendelea. Tuko pamoja? This is not the danger where it is. Wakati mtu ameanza kukuguza, whether ni mwanaume unaguzwa penis ama ni alete unaguzwa breast or whatever unaguzwa your private parts. Wakati umeanza kuguzwa already, there's a high chance hutaweza kujizuia. Kwa nini? Because the level of that chemical, the amount of chemical imetolewa hiyo dopamine inaweza kukuputu kwa a situation kwa tunaita a state of compromised thinking. You cannot think straight. Ushaisikia watu wengi wakisema sasa wewe sikuwa tumekuambia usiende kulala naye, hata mimi sijui, I don't know how it happened, it was an accident. Imagine mimi alishika mtu mkono akaniwekelea mkono hapa kwa matiti, mimi nilijipata tumemaliza ku have sex, I don't know how it happened, it was an accident, I cannot even tell you niliitikia aje, hata sikumbuki nilisema ni sawa twende, sikumbuki nilitoa nguo, sikumbuki akiniguza, sikumbuki akiniingiza, sikumbuki anything. Why? Because the moment alikuguza hivi the first time, ama alianza to have a sex talk, there's something mtu anaweza kukutana on, we call it turning on. So mtu anaweza kukutana on sexually through a sex talk. Anaanza kuongea mambo sexual. Sio? Anaanza kuongea neno yako inakaa vizuri, naona kwenye tulipo tumechomoka. Inakaa vizuri azareni. I like your nipples, you know. Umeombwa vizuri. You know, those kind of things. You have a very sexy whatever. Hey, you know those kind of things. Hey, kuna tunyashi vizuri anaguza. You know, unaombwa vizuri anaguza hata katika time. So those are sex talks. There's something that we call sexting. Sexting is texting. Sasa, so mnachat kwa mtu, mnachat na mtu kwa simu, and then you're talking about sex. Right? So, you know, what are the things that you're saying, but you're talking about sex. That can also turn you on sexually. So, anything that involves around sex, and either you are talking about it, or it involves you know, the physical now touching and all that, so it can turn you on. And what I'm
tell you is that when now you are turned on sexually, you now feel you cannot resist. Unajua kuna pale unafika unasikia hapana, hii na lazima ihape. Ile design umeliguza zimeamuka. Emotions zako zimeamuka. So kama ni mwanaume already kitu imesimama. You have an erection. So that's what happens when you touch people. Unakuta msichana na leta lazima kitu itasimama, lakini isisimame zaidi tunaongea kuhusu sex. So don't think too deeply about what we are talking about. Sasa usianze kushift mind sasa unafikiria sex fantasy zako, uanze kuona unaanza kufanya hivyo. So you don't want that. So what I'm talking about is, so what I need to mention is that sex cannot happen without being sexually aroused. Sex cannot happen without being sexually aroused, and especially for men. For a woman, when someone is raping you, we talk about rape briefly. When someone is raping you, she doesn't get sexually aroused. Alright? She doesn't, as long as the parents in the mama, what do we call it in Kikuyu? Okay. Yes, we have kusimama sasa, direction. Alright? You know what I'm. Yes. So if you have a direction, come on, your parents in the mama. You can have sex, but come on, just mama always have sex because the penis has to be hard enough for the penetration to happen. Alright? So when sex is happening as a woman, whoever sees the symbol sexually aroused. And most people who are women don't get sexually aroused. So men have an erection. What about the ladies? Alright? Anyone with an idea? So ladies, when someone touches you, utasikia your breasts limekuwa hard. Alright? So kama ilikuwa kamesagi kidogo, unaona kuna venye imejikaza samba. So if for example it's your nipples, unaona kanipo kame nipo imesimama kabisa. So imesimama kiasi kama ile ni za Lebanon. Things of Lebanon. Yes, so that means you are sexually aroused. So when you feel there's some kuna venye breast unasikia kuna some changes kama kamesimama kidogo, kanipo kamesimama. So that is being sexually aroused. Another thing about sexually aroused for women, when someone touches you, you are okay, we are teaching you this quite bad. Maybe there are some biology, if you are going to be confident enough to teach you these things. When someone touches you as a woman, as a lady, there is what we call vaginal secretions or vaginal fluids. So, ukiguzwa na mtu as a woman, as a lady, mwanaume akikuguza kama amekuguza kama amekuguza katika your private parts, utasikia there is some wetness in your hapo kwa kama ni kwa pantia ama utasikia kwa vagina kuna kwa wet kidogo. Right? So that wetness is not what we call being sexually aroused. Why? Because that wetness now allows the penetration. There's something that we call lubrication in sex. I'm teaching you these things so that you can be smart enough to know them, not to do them. Not smart enough so that after tumeongea hapa utaita John umwambie tulikuwa kuna kawete nisikuja tukaona kama ni kweli. Nilikuwa nikikuza matiti zitasimama kuja na nike nilikuwa nisikie. No, I'm not teaching you that so that you can do an experiment. Right? I'm teaching you that so that you can be knowledgeable enough ndio ujue where the danger is. And I have told you clearly. And this is where ladies get it wrong. Afadhali mko mmesimama kwa mtu na barabara, anakudanganya na kuongelesha hiyo maneno. But the moment you get into a private place, amekuguza tu hivi, akuguza tu mwili yako, then things changes. You cannot be able to think straight. Why? Because that chemical mekwambia inaitwa dopamine, ikireleasewa kwa brain yako, there's a part of the brain called cerebral cortex. Cerebral cortex part of the brain usually controls your thoughts, your emotions, decision making and thinking. So wakati hiyo chemical imereleasewa, ikienda hiyo part of your brain inakufanya usifikirie straight. That's why ukiguzwa utakumbuka unaweza pata mimba. Ukiguzwa utakumbuka kuna HIV. Ukiguzwa utakumbuka kuna STIs. Right? Why? Because that chemical has already been released, imeingia kwa system yako, imeanza kuharibu mafikira yako. So
the goal is to make sure that uchaguzwa. Okay? Hiyo kudara, tunasema ni kudara. So hiyo kudara, don't make it tough. Make sure it doesn't happen. Because if it starts happen, there are high chances hutaweza kujizuia kuendelea na the rest of the process. So when we are talking about being sexually aroused, sex cannot happen if you are not sexually aroused, especially for men. But for women, nobody cares whether you are sexually aroused. Penetration will still happen. Ataforce hiyo kitu mpaka ingie. And that's now where, if you are raped, you have now, maybe your vagina is clear. Because, okay, we'll talk about it briefly, but let me watch a minute of sex. So, for sex to happen, sex should be consensual. There should be consent. Consent ni kukubaliana. Tuko pamoja? Nobody should have sex with you kama hamujakubaliana. Before usahau hivyo, if you are under 18 years, whether umekubali ama hujakubali, that one does not count because you are a minor. Tuko pamoja? You are a minor. So hata kama upatane na your boyfriend hapa huyo jamaa, alafu muitikie ni sawa, twende tuka have sex na mwende mu have sex. Mama yako akishika huyo jamaa, hata huyo jamaa ajaribu kusema acha ujiitikia, hata sikizo. Kwa nini? Because you are a minor. You are not in a position to give consent. If you come for counseling, ukikuja kwa office counseling, wewe ukiwa 19 years old, I cannot give you counseling sessions without a guardian. Kuna formula mtu anasaini kuja session ya counseling. So lazima usaini, you must give consent kwamba mimi nimekubali nifanyiwe counseling na Eliud. So wewe kama kwa 19 uwezi siwezi kufanyia counseling kama dada na hajakuja asaini. So if it's really a matter of your aunt or anyone else, lazima kuja asaini your form. The same case applies to sex. Nobody should have sex with you without your consent. But that only applies when you are an adult. Sio ukiwa teenager ama ukiwa young adult. No. So the most important thing that I've told you is you need to be careful to make sure that touching does not happen. Acha kugaragara. Why? Why are you rushing to? Let me tell you a secret. And we are going to talk about it in the other sessions. Do you know when you get to marriage, you will have sex with work and I? Ask me, I'm married. You have sex with work and I. It will get to a point where bibi yako anakuambia mimi ni I feel mimi nataka unipatie. And you are like, no, I'm tired, I don't want it. There's the time when you want unaambia bibi yako to have sex and anakuambia no. Si tulikuwa tumefanya jana, tumefanya. So tulikuwa tumefanyana jana, so I don't feel like I want it. Mimi sitaki. Alright? So it will get to that point. So sasa wewe uko na haraka ya kuharibu your organs even before zilizochua. Sasa sasa hivi, let's be honest. As a man, as a male, ukiwa 15 years. You are 15 years. Hiyo kitu yako hata ikisimama, most likely ikiwa kubwa sana ni size ya sausage. Well, there are those men, yes, the truth. There are those men who are blessed. Kuna wanaume wako na vitu kubwa kabisa. Yes. But right now, at this particular age, hata hiyo kitu yako ikisimama, ikikuwa kubwa kwa hii kidole, umebarikiwa, sio? So hata ukijaribu kufanya penetration, you won't feel anything. Alright? You won't feel anything. So why are you in a rush to do something which can destroy your life? Instead of just being patient, and there will be a time when you do it and then you break it. Utakuwa tu mnarana bibi yako siku mbili tatu, nobody is touching the other. Because you have had sex, you will break a night. So haraka ni nini? What is the rush? Your penis is going to be there until you die with it. Utazikwa nayo. So haiishi, it's not expiring. Your vagina the same. Utazikwa nayo. It's not expiring. So sijui kuna haraka ya kuitumia na haishi. Ukienda kwa kijiji kuna watakwambia hiyo peana hiyo kitu si sabuni haitaisha. So that's what some men will tell you that your vagina is not like a sabuni. That ukilipea siku hizi wanasema programu sivyo? Ukilipea ni kukule, so utakuliwa na kiloria, ukuliwe na joroge, ukuliwe na mwagi, ukuliwe na esophagus, ukuliwe na duodenum, na haitaisha bado utabaki nayo. That's what they tell you, sivyo? But what we don't understand is that in truth, itaisha.
Because your morals are eroding. Morals zako zinapotea. Right? You become a prostitute. Only that way was meant for barabara. The moment leo umelala na Kinuthia, kesho ulale na Mwangi, the next day unalala na Kevin hivyo. So what is the difference between you and a prostitute mwenye amesimama na watu kwa barabara? The only difference is wewe prostitution yako unafanya kwa kijiji, huyu mwingine anafanya kazi, but you are still a prostitute. Tuko moja. So sex is not something you should rush to. Watch haraka. Don't rush into sex. And I'm telling you that for a fact. Sex, ngoja ufike time ya have sex, utaifanya uweke. You're going to have men of all sizes, all shapes, with muscles, with vitabi. Right? Wengine wako na kubwa, wengine wako na dogo. Utatest zote mpaka usikugo. So hata ni nini saa hii, uende ukarare na kijana na hapo, and then you get pregnant. The next day, masomo yako umekatiza. What is the haraka? Kesho uende ukiwe pregnant, 18 years old, already uko HIV positive. Umeharibu maisha yako kwa mdogo. So just be patient. Tuko pamoja? Sex is not anything to rush to. Wait until you get married. Wait until you get married. Tuko pamoja? Wait until you get married. If that's the line of vocation you want to follow. So kama unataka kuwa nani ama unataka kuwa priest, wait until you get there. So for you, si utakuwa umeamua ni celibacy for the rest of your life. But if you want to get married, priest, just be patient. Be patient. Hakuna haraka. There's no way we are going dunia haishi. Ukufi kesho sasa unataka kukufa ukiwa virgin ama virgin ndio inauma. Anybody mwenye anamfaa asikwenda. Virgin ndio inauma. Leo virgin ndio inaumia side ya left. The next is virgin ndio inaumia hapa juu. No. Sasa unataka kurekewa virgin ndio haraka ya nini? Haiumi, si mzigo. Sijana mtu atianataka hiyo virgin ndio mzigo. No, I've not seen that. So, and you see when you talk about virginity, we're not just talking about ladies, even men. If you have never had a sex, you're also a virgin. Correct? You're also a virgin. If you have never had sex as a male. So, we need to be very careful. So, tuache haraka. Tuache haraka. And you know the problem is, watoto your age now, okay, see watoto but teenagers your age. Teenagers your age. Sahi sasa ndio mnaanza kufikiria mambo ya sex. When you should be watching cartoons, when you should be watching animations, when you should be, science, you don't even know yourself. We'll talk about self-awareness in the evening. So what I want you first to understand is at this particular age, wacha hiyo kashingaje ikae pale nafaa kukaa. Sawa? Hiyo kitu yako kapendezi wacha katulia hapo. Gravity wins. Gravity wins. Otherwise we'll be talking, do you want to be a fact? Sasa wewe imagine saa hii, umeenda na kasichana kamepata nini? Sasa are you ready to be a fact? Sasa tutaanza wapi sisi? Where are we going to start? So right now, umeenda ya emotions zako, you don't want to have self-control, umekimbia have sex na msichana. Alafu alikuwa have sex na mwingine, umepata HIV. Utakuwa na confidence yako na kupata line yako mchukue ya race at this particular age. No, it's going to be a shame. Kwa nini? Simply because you cannot wait. Simply because you cannot have self-control. So that's the most basic thing. Just wait. Wacha kielele, wacha haraka. Your sex organs are going to be there. Whether you are 20 years old or you are 50 years old, sex is sex. Alright? Whether you are 20 or you are 30, sex is sex. The way you are going to feel right now is the same way you are going to feel when you are doing it when you are that. After that time, it's going to be even sweeter. Yes, it's going to be sweeter because I hata una idea. Ni kutest tu, so umeingiza umeroka umeharibiwa. But at least tutakuwa na knowledge kidogo, unajua ya hii style ni nzuri, hii style nyingine hiyo video sweeter kuliko hii. So just be patient. Just be patient. Tuache haraka. Tuko pamoja? So let's talk about touch body flow and LGBTQ because bado tutagusa kidogo leo. LGBTQ. Kuna mtu nimeona ameuliza hiyo swali. So I'm also trying to answer some of the questions that we do this. LGBTQ is an alphabet which has been developed by Westerns, wazungu, wakasema kwamba a male, mwanaume unaweza lala na mwanaume zako. So mwanaume akiana na mwanaume na vitu zao zinafanana, penis zinafanana, kuna yenye inaweza ingia ingine. Sivyo?
The same for women. So for men, what they are doing, if you to be gay, those men who are gay. So it's now because you don't have a vagina, what unafikiria penis itaingizwa wapi? Huko nyuma, sio? Mnasema huko nyuma mabuti. So sasa yes. So inaingizwa huko nyuma kwa anus. Your anus, let me tell you something. Your anus is designed to kutoa vitu. Right? So a vagina imekuwa designed. You know, vagina, sorry to say, but vagina is one of the most beautiful things that God created. So a vagina is created to allow things in and out. So it's like kuna misimu za panya zenye panya inaweza ingia lakini haizitoka. So itaingia lakini ikijaribu kutoka haitatoka. So that's how your anus is. So the anus is created, imetengenezwa ya kutoa vitu, si ya kuingiza vitu. So the moment now you try to force something in through the anus, what's going to happen? Itararuka. Okay? Ikiraruka, it's going to destroy now the gears. Unaona saa hizi kuna mtu anajua anafeel kwenda haja kubwa, lakini umekanyagia, sio? Because you have some muscles zenye zinakusaidia hold your physics. So si ati ukisikia saa hii kwenda haja kubwa utatoka bio wewe. No, you can hold for 30 minutes for 1 hour. Now mmeigizwa huko nyuma na mwanaume, you cannot be able to hold because hizo breaks zimeharibiwa. That's now when you start wearing diapers. Yes, wanaume wanavalia diapers because you cannot be able to hold. Corona ikija, corona ama ni active. Zikija inakuja kama imepita. There's no break. So huyo sasa mwanaume ukikaa, those are some of the men, old men. Ukikaa naye kando yake unashangaa kwani kuna roho inatoa sewage na huko. Lakini huyo mtu ananuka maji. Why? Because hawezi prevent to hold that thing. So that's what we are calling gazing. And it's a very dirty thing. It's a very dirty thing. God designed sex to be male and female. Well, now you are having it male and male, that's against God's will. And definitely something is going to go wrong. So when you talk about women, so you may wonder, how do women and women have sex? Because now we have lesbian sex. And let me tell you something. Nyinyi si shule mnaenda. Si shule mnaenda high school. You're going to get it there. Right now, unasikia kama ni video, kama ni drama. Unasikia kama ni stories za jana na wapea. Now, go to high school. Ukifika form 2, nitafuta uniambie. Eliud ulizongea kuna lesbians. Mimi kuna msichana approach na ananiambia hivi. That's what you are going to. Kuna jamaa approach na ananiambia hivi. Because lesbianism and gayism imejaa kwa high schools. Right now, I've had over 15 clients, students wanatoka shule na barua. Anakuja ameandikwa na shule, lazima uende 5 sessions za counseling because umejiingiza kwa mambo yetu. Lazima sasa nimwandikie barua kirudi shule, iende apate shule. So imejaa kwa high schools. So I'm preparing for what you're going to find there. So pale utapata na msichana aanze kukuguza matiti ufikirie hakuna ni best. No, hakuna best hapo. That's someone who is getting you into something you're not going to get yourself out of. You're not going to get lesbianism and gayism. Please usijaribu hata kudhubutu kujaribu. Ati ni curiosity wacha nijue venye mtu anasikia alihusu na msichana. Don't you dare. Getting out of it. You utajaribu kufanywa deliverance, utajaribu kuopewa, utajaribu kufanywa counseling. Getting out of it is a mistake. It's one of the most difficult things. Because these are the mambo za giza. Those are demonic and satanic things. Those are covenants. And you know, sex is a covenant. We are going to talk about that later. But sex is a covenant. Because when you're having sex for the first time, for years, see, when your virginity is broken, most likely you're going to bleed. So when there's blood involved, when two people there is blood, see, covenants mostly refer to blood. So when you're having sex with your now, and even if there is no blood, that exchange of fluids, because as a male, if you have sex, you figure you need a climax, you know, umama ni kutoa sperms. So that's if you figure that age where you have mature sperms, so you have ejaculation. And then as a woman, there's fluids that you release. So there's that exchange of fluids. That's a covenant.
let me not go to repeat that. What I'm saying is, mambo ya experiencing and gazing, don't you dare get it. If you find a woman, a girl, already anakuja kukuambia na kupenda, run away. Run away. Sawa, best yako anaweza kuambia ile tu ya best ya my sister. Na I love you, my sister, I love you. But ukiona msichana ile mapenzi yenye anaongea kuhusu ni mapenzi yenye ni male na female wanafaa kupendana, please run away. Don't even dare taste. You don't get yourself out of it. So those are some of the proposals you are going to get in high school. Ukifika high school, unapata kasichana anakwambia kama mrefu, I like you, I love you, and next day anakwambia unajua ni dormitory, so hata mata wenu ama wanaangalia dormitory, hata wakiona mnalala pamoja msichana na msichana, don't bother much, sio? Yes, but now unalala hapo, unaanza kugozana. The next thing you are wondering how a woman and a woman can have sex, but they use objects. They use objects because si mwanamke na mwanamke hawana penis, what do they have for the So it's either, let me teach you these things. It's either atatumia vidole, so they are going to use their fingers to. It's called fingering. Lakini nafunza nini mwenyewe nini? Mpaka nasikia kuwahurumia. But you need to know these things because they are there. So anatumia either vidole, wengine wanatumia madizi, wengine wanatumia cucumbers. Yes, that's what they are using.